Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Hi, thank you so much for joining us for this interview. How are you doing today? I'm doing very good. Thank you for having me. У нее все хорошо, у нашего Это гостя. замечательно. That's really Тогда lovely. вопрос. Mhm. Каков был ваш путь в журналистику? Дала ли журналистика вам возможность бороться за свои идеи? So the first question is just about your journey to journalism. Like, how did you come to journalism? Why did you choose to do it? And did it help you to defend your ideas about politics and international law? Yeah, so I studied English writing and public relations in college, and I was always writing and always very opinionated on a lot of issues growing up. But I think I got super involved in elections back in 2015, just of course a year after the Maidan coup began. I was involved in US politics in an attempt to change it by electoral politics, by electing somebody that was better. In that moment, I was supportive of then Senator from Vermont, Bernie Sanders, who was running a campaign against Hillary Clinton for the Democratic nomination. He was an independent. And so I decided to support him at that time. And that really got me involved more so politically in an attempt to try to fix all of the problems we see still today. A lot of high cost of living in the US, corruption, immigration issues, foreign policy issues, of course, and our war system, the fact that we give so much money to war. And that's pretty much my jump starting point into where we are today. Thank you. Наша гостья изучала в университете английский язык и коммуникации и много писала во время своей учебы. В какой-то момент, в 2015 году, она начала интересоваться выборами, как раз-таки через год после того, что случилось на Украине. Майдан был в 2014 году. И в 2015 году наша гостья начала активно поддерживать Берни Сандерса, который был независимым кандидатом, да, в американских выборах, потому что, по ее мнению, она начинала разбираться в вопросах, которые касаются внутренней политики США, почему так много денег США тратит на войны, которые находятся за пределами страны, ну и в целом разбираться, наверное, в тех социальных проблемах, которые до сих пор остаются и до сих пор на повестке среди американцев. Президента Байдена замешан в множестве скандалов с наркотиками и коррупцией. Почему, на ваш взгляд, ему все сходит с рук? Почему американцы это терпят? Hunter Biden is involved in multiple drug and corruption scandals at the moment. Why do you think he gets away with everything, and why do Americans still tolerate him and Joe Biden as the president of the U.S.? Yeah, well, Hunter Biden's corruption really points out how far back the U.S. Corruption with Ukraine has been going on. And the fact that he was atop of the Burisma Holdings company, where there was a lot of money funneled and laundered through for certain politicians, both from the Democratic and Republican side, but especially a lot of Democrats, Nancy Pelosi and the Kerrys and so on and so forth. But I think the American people don't really have real elections at this point. A few years ago, I noticed that when, as I said, I was supporting candidate Bernie Sanders, and the Hillary Clinton wing of the Democratic Party rigged the elections then and said that they could appoint whoever they wanted because the Democratic Party was a private corporation. They admitted this in front of a court of law. And after that moment, I realized that the American people don't choose presidents, and also that presidents are the face, but really they don't run all of the things. We have other agencies like the State Department, like the military, and of course the covert agencies, the intelligence agencies that have a lot to do with running the country. So I think Joe Biden is not in charge. And so, you know, of course, Hunter Biden is protected by Joe Biden as the status as president. But this is exactly it. They're just puppets. They don't really run anything. Thank you.
По мнению нашего гостя, почему Хантеру Байдену сходит все с рук, да, какие-то, опять же, разбирательства в плане наркотиков, да, и множество скандалов, которые связаны с наркотиками и с коррупцией, это потому, что на самом деле его, конечно, все-таки защищает Джо Байден, да, у него все-таки есть какая-то власть, да, на территории страны, но на самом деле вот этот скандал с Хантером Байденом показывает, насколько сильно Америка в целом погрязла в коррупции, насколько сильно коррумпированы в целом отношения между США и Америкой, да, потому что Хантер Байден занимал очень высокие должности, да, во время его пребывания на Украине. Он занимал топ-должности, да, топ-посты, и, конечно же, от этого были бенефициарами как члены республиканской партии, так и демократической партии. А на данный момент, по мнению нашей гостей, американцев, в целом не существует таких выборов, да, которые будут даже проходить в 2024 году, и все-таки Байден сейчас выполняет роль какой-то просто пешки, да, потому что есть разные все-таки сферы власти, разные институты, например, как военная сфера, да, которые влияют намного больше на то, что происходит внутри страны, куда идут деньги, да, государства. Поэтому на данный момент Джо Байден, он может создать какое-то прикрытие, конечно же, да, для Хантера, но это все-таки очень ограничено в этом плане, да, потому что он просто пешка какая-то. Конечно же, есть другие рычаги давления, которые все-таки руководят всем этим процессом. Чем Байден с такой уникальностью помогает Украине? Это интересы бизнеса на Украине, в которых погрязла семья президента, или это попытка обескровить Европу? Why do you think Biden is so eagerly, so actively helping Ukraine in any way possible? Do you think what are his business interests in Ukraine? Do you think do you think his family is involved a lot in the Ukrainian conflict? Do you think he just wants to shatter, Europe with this Ukrainian conflict? Yeah, I mean, so Joe Biden's corruption with Ukraine goes back a long time ago. He went publicly and said he would fire the prosecutor if they didn't basically allow him to do his corruption, and that was before he was president. So obviously Joe Biden's family has a lot at stake when it comes to Ukraine. This whole war for the United States, in one way, it's a money laundering operation. They are making a lot of money. Certain people are. The defense industry is. Certain people involved in Ukraine are making money. But in the United States itself, the defense industry and certain politicians that are being funded by the defense industry, by these lobbyist groups, as we call them, that basically give money to politicians to vote for the Ukraine war. So essentially, our government is run by an elite group of people. We can call them the predator class. We can call them the elites. We can call them the globalists, whatever you want to call them. They are the ones that are actually in charge of running things by convincing politicians, by bribing them with money and saying, hey, if you vote for this, I will do this for you, and you can maintain, be ahead of this commission, be ahead of this committee, and continue to have power over your district. So this goes on, of course, at a multiplied level. And Joe Biden is not immune to that. Joe Biden has been involved in that when he was a senator. And now as president, because of the state of his mental capacity, like he is clearly admittedly not doing very well, he's not even running anything right now. Who's running everything is Antony Blinken and his entire administration, which really seeks to defeat Russia. They have wanted the defeat of, first it was the Soviet Union, and now, of course, it's Russia. And they seek to have Ukraine be this bulwark in the region, because as long as they have Ukraine there, they can continue to monitor Russia and attempts to, of course, control the Russian government. But again, this is going to be very difficult because with a president like Putin and people right now in the Russian Federation, they have been wanting to fight back against this attempt to subjugate them. They want a free Russia where Russians have national sovereignty. And so what you're seeing here is that ultimate fight between the establishment in the United States that really wants to defeat Russia and sees no other way. So they're using NATO and using Europe to do most of the work, of course, because it doesn't affect us in the United States. Mostly, we're not the ones that are in most danger. It is Europe
as Victoria Nuland said, she said, F the EU. They don't care that they have to destroy Europe's economy that is very dependent on energy and was especially from Russia. They don't care they have to do that because they're making money and because they need to secure this front in Ukraine in order to eventually defeat Russia. And behind Russia, of course, they're looking at China, Russia's ally as well. Thank you. На данный момент наша гостья сказала, что, конечно же, у Байдена и у его семьи очень много бизнес-интересов, да, на территории Украины, но здесь завязано все, конечно, не только на Байдене, а в целом на политической системе, да, которая сейчас сформировалась на просторах США, потому что есть элиты, да, которые, опять же, руководят внешней политикой США, и чаще всего, что происходит, оборонная промышленность уже непосредственно взаимодействует с сенаторами, да, непосредственно с членами правительства, а эти члены правительства уже продвигают интересы оборонно-промышленного комплекса, да, который находится на территории США, поскольку он генерирует колоссальное количество денег. И на самом деле, если проследить, коррупция началась со стороны Байдена не только когда он, да, стал президентом, а до того, когда он еще был сенатором. Поэтому здесь как бы очень такие долгие коррумпированные отношения, так сказать, между США и Америкой. Также, если мы говорим о том, что использует ли Америка Европу, да, в своих каких-то корыстных целях, да, конечно, да, потому что все-таки Америка хочет противостоять России, да, но и сделать это руками Европы и НАТО, потому что, понятное дело, то, что Европа очень сильно зависела от энергоресурсов российских, да, и это непосредственно происходит, все равно весь конфликт развивается на территории Европы, а Америка как бы сидит в сторонке, так сказать, и управляет всем этим театром. И даже Нуланд сама заявляла то, что как бы им безразлично, что случится с экономикой Европы, да, после украинского конфликта, потому что это, ну, Америку никак абсолютно не волнует. Поэтому, конечно же, здесь два фактора влияют. У него такой яркий интерес у Байдена в связи с тем, что в целом очень много бизнеса. Но опять же, со стратегической точки зрения, да, потому что ослабить Россию, если ослабишь Россию, то если Америке получится ослабить Россию, то получится также ослабить и Китай, который является одним из главных союзников России на данный момент, не только по вопросам Украины, но в целом, да, глобально, если мы будем смотреть. Поэтому, конечно же, Америка будет делать все, что в ее силах, да, чтобы растерзать Европу и воспользоваться ее уязвимым положением. Довольствие Техаса и миграционная политика – это старое выяснение отношений, или в Америке действительно начался кризис общества? So there has been quite a big dissatisfaction with the immigration policy on the part of Texas. So do you think that's kind of an old showdown of this crisis, or has it begun recently in the US? Like, what's the kind of evolution of it? Yeah, there's always been an immigration crisis in the United States. This is nothing new. This is something both, for example, the Democrats use and the Republicans use to gain votes every single election that is run. It's a problem that's been there since the inception of the United States, because the United States, of course, has been notoriously a place where people come from all over the world to start a new life, right? But of course, things have changed in terms of how it was done. The process was much more open in the beginning. If you recall, people landing from Europe in Ellis Island, and that whole process where as long as you got there, you were allowed in. Well, of course, now it's gotten more difficult for people to get legal citizenship. So what ended up happening is people, especially from Latin American countries, came illegally. Now, the question is, in resolving this crisis is, of course, people are having a hard time, because when you allow illegal labor in, what that does to the economy is it creates a sub-economy where you have people that are under the radar and they're getting paid a lot less. So you have a creation of jobs that are not on the books. So you have people working in fields and farms and that are making less than minimum wage. But of course, that has actually become essential to the economy of the United States, because the United States doesn't want to pay people a normal wage to do normal jobs. Now, on top of that, you have the jobs that have been exported into other countries for cheap labor.
We're talking about Southeast Asia, the Pacific, Malaysia, all those countries, Vietnam, Laos, Cambodia, where so much of the industry has gone because it's cheaper to do that. So that ended up shutting down the workforce in Middle America, in the Midwest, the center of the United States. So a lot of these people, of course, lost jobs. They lost their unions, which made sure to get them vacation, sick care packages, and of course also a decent wage. So now, of course, when you top all that with the issue of people coming in, it creates this crisis. One of the things that could solve that problem is if the United States stopped interfering in other countries, especially countries in Africa, in Latin America, and in the Middle East, because a lot of those people are coming from these countries where the United States couped a government. For example, Honduras in 2009. You have the Guatemalans coming in, a lot of people from Guatemala, and you have mostly right now people from Venezuela, a country that the U.S. has blockaded and sanctioned and tried to overthrow. So if the United States would stop interfering in a lot of these countries, the people would stop coming because they wouldn't have a reason to come. The problem is that they're not doing that. So what you have is this endless fight where Republicans say, you know, Joe Biden is bad on immigration, Trump was better, or vice versa. But at the end of the day, the policy remains largely similar. We don't really see too much of a difference. Maybe right now you're seeing perhaps an influx because of the elections. They're trying to get votes, but really it's a problem that won't be solved until both parties say, we're going to stop interfering and we're going to create a system that is more rational to continue this process. Thank you. Наша гостья сказала то, что, конечно же, проблемы с миграцией, да, и опять же вот это вот недовольство со стороны Техаса случилось не вчера, оно продолжается уже большое количество лет, и в целом на просторах Америки всегда были проблемы с миграцией. Если раньше это все было довольно просто и решалось, опять же, да, решалось простым способом, то что тот человек, который приехал на территорию США, он уже мог спокойно работать, да, то есть в плане именно легальности, да, и каких-то получения документов, виз, это было намного проще. Конечно же, за последние годы эти требования ужесточились. Мы можем заметить то, что за последние годы действительно намного больше человек, такой был приток иммигрантов со стороны Латинской Америки, да, но стоит отметить то, что эти мигранты создают такую вторую экономику, да, на просторах Америки, без которой Америка не может существовать, потому что те мигранты, которые приезжают, они не зарегистрированы, они готовы работать за деньги, за меньше минимума, рабочего минимума, да, и поэтому без них в целом не сможет существовать американская экономика, да, она как бы живет за счет вот этих рабов, да, которые приходят и просто готовы работать на таких очень минимальных условиях, да, и поскольку сейчас все-таки производство дорогое, да, на территории Америки, оно переместилось в такие страны, как Камбоджа, как Лаос, да, конечно же, это проседает, да, эта сфера, эта отрасль, она проседает на территории Америки, и ее заполняют, да, ее и республиканцы, и демократы ее заполняют с помощью мигрантов. Наша гостья также отметила то, что в целом, если мы смотрим на политику, на антимигрантскую политику, она сильно не различается, да, что у мигрантов, что у демократов, что у республиканцев, несмотря на то, что они там друг друга всегда обвиняют, да, республиканцы на данный момент обвиняют Байдена, да, то, что он во всем виноват, он виноват в этом кризисе мигрантском. На самом деле же в целом эта проблема продолжалась вне зависимости от того, кто у руля. Да, конечно, сейчас за последний, наверное, год мы все-таки видим чуть больше мигрантов на территории Америки, но это потому что надо получить новых избирателей, да, которые как бы будут голосовать за Байдена. Но в целом такая проблема оставалась на протяжении долгих лет. И большинство, конечно же, можно решить эту проблему. Америка ее может решить и довольно легко. Это перестать военные действия, да, на территории других стран. И в целом перестать пытаться
ссылать свой нос, так сказать, да, как бы в другие страны, например, да, очень большое количество иммигрантов со стороны Венесуэлы, Гватемалы, потому что у США действует какой-то просто убийственный эмбарго, да, против Венесуэлы. И, конечно же, мы видим то, что самый большой приток иммигрантов именно из этих стран. Если бы Америка не внедрялась, да, во внутренние дела этих стран, то людям бы не надо было никуда эмигрировать, да, потому что на самом деле бы эти страны процветали за счет такой политической, экономической стабильности. Поэтому, конечно же, здесь главное, что должны сделать американцы, это и республиканцы, и демократы должны прийти к какому-то консенсусу и договориться, ну, просто обвинять друг друга, да, эта проблема продолжит нарастать, и как бы, но она решаема. Почему США так боятся прихода Трампа к власти? Не могут помешать стать президентом? Why do you think people are so afraid in the US of Trump coming to power? Could it be prevented? Could he be prevented from becoming a president in 2024 elections? I don't think a lot of people are afraid. I think that's the propaganda that the Democratic Party has pretty much put out there. I think that's the only reason anybody would be afraid. When you see, you know, we can't allow Trump to come into office, he's a fascist. Well, what is Biden doing? Biden has gotten us into more wars. He has gotten us closer into nuclear war than ever, I think, in the longest time. But of course, as I said, Biden isn't really running the show. It's his administration. So Donald Trump was already president and he came in as an outsider. Now, he's a billionaire, but he's not necessarily part of the typical Obama-esque type of politics. But he wasn't able to really drain the swamp. He wasn't able to get these people out. He didn't really, in fact, his administration had many of the intelligence apparatus in there. So it really isn't going to be much different. If Donald Trump becomes president, you will see the foreign policy be very largely the same. Trump is very pro-Israel. He says he's going to reduce the money going to Ukraine. But again, it's not just up to him. It's up to everybody else as well in Congress and in power. So that's likely not to change very much. And then you have, of course, China. Republicans are more anti-China and anti-Iran, and they will not hesitate to act upon that. So foreign policy-wise, you're going to see still the same type of danger. Domestic policy-wise, when we're talking about issues in the United States, he's going to say that they're going to curtail immigration. They might do that. They might actually focus more on social issues in terms of, for example, the LGBTQ aspect of everything. They might reduce the acceptance of that in schools and in front of children. So that might be something that some people might like, and it may or may not change domestically, but that's the only changes we're really looking at internally. Because as I said, externally, the situation will remain largely similar because of who controls our country. And often these two sides, Democrats and Republicans, end up being what we call two sides of the same coin. You have one coin, but it has two sides, but it's still one coin, and they work hand in hand in some ways. And I think, you know, the whole fear mongering about Trump is to force people to continue supporting Biden as the lesser of evil, right? At least he's not a fascist, but is he really not a fascist? Is Trump a fascist? I think this idea of fascism is already in the United States when we see the censorship of journalists, the persecution of journalists, the fact that Julian Assange, of course, a journalist who exposed U.S. war crimes, is still in prison. And of course, now that case is moving forward. But a lot of people don't feel safe in expressing their opinions anymore because of what could happen. And of course, you saw Scott Ritter was taken off the plane as well. And this is all part of the fact that the United States is already going this route of moving towards a fascistic failed state. Mm-hmm. Thank you. Многие, конечно же, боятся, да, прихода Трампа к власти, но стоит отметить, по мнению нашей гости, то, что не сильно многое поменяется, да, в американской политике, если Трамп действительно придет к власти, потому что
опять же, он не единственный человек, который принимает решения в американской системе, да, и здесь как бы вся администрация такая президента, да, и все правительство, которое в целом формирует и внешнюю, и внутреннюю политику. По мнению нашей гости, если Трамп придет к власти, внешняя политика особо не поменяется, да, потому что, опять же, Трамп выступает за Израиль. Единственное, что может поменяться, то, что республиканцы, конечно, настроены более категорично в плане Китая и Ирана, да, и, наверное, по этим вопросам, возможно, будет более жесткая какая-то политика, какие-то более жесткие решения. Но если говорить про помощь Украине, да, которую Трамп пообещал уменьшить, да, если он придет к власти, это решение принимает не он один, а все-таки здесь есть лоббисты, здесь есть элита, да, которая сейчас сформировалась в правительстве, которая будет, конечно же, принимать финальное решение, да, по вопросам внешней политики. По вопросам внутренней политики, конечно же, что-то может поменяться, да, какие-то временные ограничения в плане продвижения каких-то ЛГБТ-тем, да, она просто для детей, вот это вот в целом, да, вот эта ЛГБТ-повестка, которая сейчас очень активно транслируется в школах и так далее, да, возможно, ее будет меньше, но, опять же, гарантий никаких нет. Возможно, будут какие-то корректировки в плане мигрантской политики, но тоже достаточно такие сдержанные, да. В целом сейчас Америка представляет собой такой вот упаднический такой фашизм, да, который вот, потому что очень много сенсоринга, да, никто не может в целом высказать свое мнение ни на каких платформах, да, что стоит кейс Джулиана Ассанжа, да, которого в целом осудили за то, что он просто представил миру документацию о военных преступлениях США, и который просто не может выйти на свободу ни при каких обстоятельствах. Поэтому здесь вот это сохранится, да, маловероятно, что это поможет. Но в целом стоит отметить то, что с приходом Дональда Трампа будут не такие большие изменения, да, как, наверное, многие люди думают все-таки, потому что не он один принимает решения по вопросам внешней и внутренней политики. Насколько велика роль Бобби Кеннеди в современной политической жизни США? Является ли он одним из сильных конкурентов других кандидатов? What do you think is the impact of Kennedy's campaign? Do you think he's a strong competitor to other candidates? Or do you think he has a potential of winning the election in any way, shape, or form? No, Robert F. Kennedy Jr., I think, would have been stronger if he was different than the other two candidates. But the only difference is, of course, that he was very strong on opposing COVID regulations, which was an important thing in that moment, what he did in terms of exposing a lot of the lies. But because he's gone so in favor of Israel, just like Trump, just like Biden, it's really off-put any sort of the anti-establishment voices that were following him. So a lot of the anti-establishment initially thought maybe Kennedy could be somebody that could take on both. But he has filled his campaign with intelligence operatives. He has also gone against the same type of foreign policy that the United States already has. So not only is there not too much of a difference, I mean, he is a lesser evil in terms of if you look solely at, intervention in Ukraine or that sort of thing, but he's still going to pretty much fall in line in terms of the establishment. And he has pretty much shown that in his support of Israel to the nth degree. And it's interesting to see that, especially because he had an opportunity to go further. Now, of course, the United States electoral system doesn't let third-party candidates, whether they're libertarian, independent, green, whatever they are, doesn't let them have a fair shake at the system, meaning they don't really have a fair shot to win an election. If the U.S. elections were fair, I think you would see more opposition from outside parties building up and somebody would have a chance. But right now, as it stands, for example, third-party candidates are excluded from debates. They're not allowed to be on national television, really. They're not allowed to campaign the same way. They don't have the same funding. And so therefore they are kept mostly out of the purview of the American public. And most people don't vote third party because they think, well, they have no chance of winning. So it's this vicious cycle where people are given, evil or lesser evil, and that's it.
And at the end of the day, we've seen this past election in 2020 that the electoral system has failed. This is why you saw January 6th and people protesting, because by all accounts, there was a lot of inaccuracies and really, really just completely insecure elections when you don't have a chain of custody. You don't have a way to count ballots in an efficient way. Everything is chaotic and disorganized. And of course, Donald Trump's election was prevented by the establishment, not just by Obama making a phone call, but by other mechanisms within the election system. And the majority of Americans believe that our elections are not fair. So a lot of people don't vote. We have a very low voter turnout rate. So again, I think this whole talk about elections needs to focus on how to change the entire system that is entirely rotten to the core. Thank you. По мнению нашей гости, у Кеннеди нет особых шансов выиграть в американской гонке, да, за президентство, потому что он не сильно отличается в целом от других кандидатов, да, у него была такая очень сильная позиция против вакцинации COVID-19, да, но сейчас это уже не сильно актуально, а в целом, если мы говорим про его взгляды на внешнюю политику, на внутреннюю политику, да, вопросам Украины, Израиля, он в целом такого же мнения, как и Байден, как и Трамп, да, то есть какой-то диверсификации нет, и на самом деле это его и не выделяет как кандидата на данный момент, то есть он также за Израиль, как, например, и Байден, и Трамп, также про Украину, если мы говорим, да, у него нет каких-то таких прям радикальных, так сказать, версий, да, как разрулить этот конфликт. И вдобавок еще, конечно же, избирательная система, которая находится сейчас на территории США, она в целом не позволяет самостоятельным, да, независимым кандидатам, которые не партийные, как-то продвигаться и вообще как-то идти дальше. Вот. Поэтому маловероятно то, что у него будут какие-то такие масштабные успехи, если мы говорим именно про кандидатуру Кеннеди в американской политике, о его каком-то влиянии, так сказать, даже на массы, потому что он не сильно отличается. Он, конечно, меньшее зло, да, из других кандидатов, потому что другие кандидаты это все-таки, по мнению нашей гости, как две стороны монеты, да, то есть все равно они идут от одного, но чтобы фундаментально поменять американскую систему, требуется поменять избирательную систему, да, потому что она жутко коррумпирована, она не приносит никаких результатов, очень мало людей на самом деле участвуют в выборах, да, в президентских в Америке, потому что понимают, насколько эта система коррумпирована и насколько она не демократична. Поэтому, да, здесь дело не только в Кеннеди, здесь как бы сама система препятствует его какому-то росту, да, его популярности. Ну и, конечно же, сама его кампания, она очень такая поверхностная, да, нет каких-то громких заявлений, нет каких-то громких решений, это в целом какая-то смесь того, что предлагают и демократы, и республиканцы, да, только менее дозированно, поэтому, да. В СМИ ходит много слухов о том, что после теракта с сплошными близнецами и принятием террористического акта ФБР и ЦРУ могут без суда арестовать тебя по подозрению в терроризме, проверять аккаунты в соцсетях, прослушивать твои телефоны. Насколько это соответствует действительности? So there are quite a few rumors that after the 9/11 attack and the adoption of the Patriot Act, the FBI and the CIA can arrest you without a trial if they suspect you of terrorism. They can check your accounts on social media and listen to your phones. Do you think that's true in any way, or is there some truth to these rumors? No, it's absolutely, it's true. It's not even a rumor. Actually, Edward Snowden revealed that the United States has of course, the intelligence apparatus of the United States, the NSA, has been tapping into the American public's computers, their cell phones, and private information. And this was all done under the Patriot Act, yes, because they used that mechanism to say that they needed to protect the national security of the American government and the American people and the American country. So they allowed themselves to just wiretap people and listen in on phone conversations and do all of these things that actually violate your First Amendment rights as an American. And so what that did, the Patriot Act, is make it impossible
not only to have any sort of freedom to express yourself, but to understand that you're being watched and recorded at every level, which is interesting because the United States says Russia is a very dystopian society and a country where you don't have freedom of expression, where you aren't allowed to have an opinion. Simultaneously, the United States says that we have the First Amendment and the Constitution to respect. But again, because of the Patriot Act, it pretty much not only included the wiretapping and the spying, but it has also expanded into what we see the FARA Act and how they're going to label and have been labeling people as propagandists, as traitors to the United States for simply having a relationship with anybody in Russia, for having, for working in, for Russian media, or for doing something related to, for example, being against the war in Ukraine. Or now, as we've seen lately in the United States, people have been fired for not supporting Israel's genocide of Palestinians in Gaza. And I know so many professors that have lost their jobs, and people and students are being persecuted for not supporting this. And so what you're seeing here is all the things that the United States accuses Russia, accuses China, accuses all of these countries of being this very dystopian type of society. We have turned into that dystopian type of society where we cannot say something against Israel or against pretty much any non-State Department approved narrative, right? You have to support Ukraine. You have to support Israel. You have to do this or that. And if you don't do that, well, now you're in danger of not only being spied on, but losing your job, losing your career. And of course, these are the consequences of standing up for the truth. And a lot of people have been experiencing that. So, when we talk about this sort of thing of the Patriot Act, it's only expanded since 9/11. And we also saw that, of course, after January 6th, let's not forget, if you were at the Capitol Hill, you were labeled a domestic terrorist. You were also, it opened up this Pandora's box into anybody that was anti-government, whether you were pro-environment or a vegan or anything that they said was radical. They now labeled people as domestic terrorists. So you can't question the elections either, which is another point to make because, again, the American people don't believe we have a fair system, understandably so. And so therefore now, what can you question? It seems like we're living in 1984 and in all the dystopian books combined. Thank you. По мнению нашей гости, конечно же, это никакие не слухи, да, по поводу того, что ФБР и ЦРУ следят и могут в целом прийти без каких-либо судебных разбирательств, если есть подозрения в терроризме, да, проверять там твои аккаунты в социальных сетях и мониторить твои звонки. То есть это уже не считается каким-то... Это уже все-таки настолько стало привычно, да, для американской аудитории в целом, поэтому это уже никакие не слухи, а на самом деле является действительностью, потому что даже сам Эдвард Сноуден заявлял о том, что, конечно же, разные органы американской политики, да, они как бы активно мониторят и следят за своими жителями, да, кто что говорит, поэтому в целом стоит отметить то, что, конечно же, даже на данный момент мы в такой живем дистопии, так сказать, как будто бы мы в 1984 году, потому что в Америке абсолютно нет никакой свободы слова, да, то есть даже те же самые независимые журналисты, какие-то ученые, да, какие-то просто люди, они не могут работать, например, с российскими СМИ, да, спокойно, потому что, конечно же, за ними начинается какая-то слежка автоматически, да, за ними начинаются какие-то преследования, то есть все люди должны попадать под такой общий нарратив, который сформировала администрация, который сформировали Соединенные Штаты, да, и правительство Соединенных Штатов, то, что они должны быть за Украину, они должны быть за Израиль, да, то есть любой человек, который как бы отходит от этого нарратива и высказывается против отправки помощи на Украину, да, или против Израиля, конечно же, попадает сразу под прицел и под мониторинг и ЦРУ, и ФБР, поэтому
на данный момент какой-то свободы слова не существует на территории Америки. И, конечно же, создается впечатление, что мы живем в такой вот дистопии прям, да, реального времени, потому что слежка продолжается на всех аккаунтах, да, и за всеми телефонными разговорами. Что для вас свобода? Возможно, вы сейчас в Америке, и об этом уже можно забыть. What does freedom mean to you, and is it possible now in the US, or can we forget about it completely, that it will ever be in the US? I think freedom depends on what the context of what we're talking about. In the United States, what we have is a specific type of freedom. It's not real freedom. We have the freedom to, buy different types of food, to go to different restaurants, to drive different kinds of cars, and do all these things that make us comfortable and keep us distracted from the reality of the world, which is what's happening, of course, in Gaza, what's happening in Ukraine, what's happening all over the world. So we are kept in a cocoon separate from the reality of the world, because that makes us completely ignorant of the rest of the world. So we don't have to care about what our country is doing. And therefore, they can continue to monitor and spy and make sure that we are completely complacent in everything they are doing. Joe Biden, of course, is labeled today as Genocide Joe because he's, of course, supplying the weapons and funding to Israel to continue doing what they're doing. So in terms of freedom, are we really free if we're not allowed to criticize our government's policies too much? Are we really free if we're not allowed to voice our opinion against a war or against a bombing? Are we really free if we are met to keep in silence and distracted with novelties and comforts that come at such a high price for the rest of the world? Well, some would say that, yes, they're free. They can choose where to go in the U.S., to go to a car, to buy a car, to go on vacation, and so on and so forth. But that freedom comes at such a high cost to our privacy, such a high cost to the rest of the world, that I wouldn't consider it myself freedom. I would consider it a hologram of a democracy, a hologram of a free and just society. How can we call ourselves free people if we aren't allowing the American public to know the reality of what our government is doing? And so in that way, we are not free. And I think freedom is respecting national sovereignty of other countries. I think freedom is really trying to work and cooperate with everybody and live in a society where everybody has an opinion and is an equal and is able to have a conversation, even if you disagree. I think freedom is not putting university students in prison for voicing their opinion, not firing professors for voicing their opinion, not, putting people out of jobs because they decided not to take a vaccine. I think these realities show that the United States has this fantasy, this dream that we've created, a Hollywood movie of being a just, democratic, and free society. But we really aren't. And nothing has shown that more than the last, 4 years since the pandemic and up until today, and since the war with Ukraine started. And we have seen the United States get exposed in terms of what it's done. So I do think that the only way for the American people to get this freedom back is to have a complete and total undoing of all the corruption inside our government, and to take back our government in terms of a government by the people and for the people, which it's no longer applies. Thank you. По мнению нашей гости, конечно же, свобода для нее — это свобода выражения, да, свобода мнения, то, что ты можешь спокойно высказать свою позицию, и тебя никто не будет преследовать, тебя никто не будет терроризировать за нее, если она у тебя альтернативная, да, от общего нарратива. Но, конечно же, на данном этапе говорить про свободу на территории Америки почти невозможно, потому что в целом американское общество живет в таком каком-то пузыре в своем, да, и не понимает всей степени
всех масштабов, да, того влияния, того, то, что сейчас происходит на Украине, да, то, что сейчас происходит в Палестине, потому что, ну, американское правительство продолжает отправлять колоссальное количество денег и оружия Израилю, продолжает отправлять колоссальное количество оружия и денег на Украину, и, опять же, просто нет такого доступа даже, да, обширного к информации, как-то вот все это в каком-то, все таком каком-то пузыре находятся, и, конечно же, для того, чтобы вернуть, да, эту свободу, или чтобы хотя бы были на нее какие-то намеки, нужны такие радикальные методы, да, опять же, должны все-таки люди должны знать о всех коррумпированных скандалах, насколько вообще в целом коррумпировано, да, американское правительство, и куда идут деньги, да, на внешнюю политику и так далее. Поэтому это возможно, да, о свободе все-таки нужно думать, но в первую очередь для нашей гости свобода — это уважение, да, к мнению других людей и вообще доступность, да, к этому мнению, к альтернативному мнению. Что для вас настоящая Америка? Какая она? So what is real America to you? What is what it's like? What's the country would be? Well, I think the country had good ideas in its inception, right? Obviously, the United States was created in very controversial ways of taking over, of course, the land of the people that were living there, the Native American people, right? It was also created upon slavery. Putin also often talks about this, how, you know, for example, African countries that Russia is having an increased relationship with always say, well, Russia didn't enslave anyone. Well, we have that history in the United States where we have that history and we never came to terms with it. We still have, you know, issues revolve around this history and we still continue to do it. Now, outside, of course, the territory of the United States, where we have tried to impose our will and our domination on Russia, on Syria, on Iran, on Venezuela, on Cuba, on all these countries in the world. And we have created this unilateral world that is now being opposed by this multipolar world that is attempting to emerge from all of this. But we, as you can see, we still have problems remaining from this old paradigm that is exists there. And so for me, the good things about America and the United States are our tolerance. I think the American people are very tolerant and open if you get to know them. I don't put the American people all in the same line as the American government. I think our government has a lot of corruption and a lot of things that are beyond help, but I think the American people have a desire to change that. It just needs to spread further. And the ideas of, you know, democracy and freedom and the three branches of government, the judicial system, the legislative and the executive, and checks and balances, all of these are good ideas, are very great ideas that could have a government that is actually representative of the people. These ideas of focusing on the people and building more things, like building more public transportation, building more roads, because our public transportation is absolutely terrible for a first world country we're supposed to be. Russia is decades ahead than we are. And so for the American reality to be actually more of a dream instead of a nightmare that it is right now, I think it would require a complete understanding of what we actually are and an acceptance that we have caused so much chaos and destruction around the world, and then take that and change that into actually creating more peace and more cooperation and leading by example. But that can only happen, of course, when the people of the United States realize that, and when they are affected deeply, and then that could be a reality we could have where things could be done in a way that is efficient, in a way that is helpful for the average American citizen, with the minds of the people first, instead of the minds of the corporations, the minds of the, you know, elite class, the military class that is trying to impose its will around the world. Right now, that's whose mind is on. We need to have the minds of the everyday American people on
on priority, and that's not being prioritized. So the good of America will come out when that's prioritized. The democratic side of America, the tolerable, the just, the equal, and all of these things, all of those things will come out when the people take back our government in that way. Thank you. Для нашей гости, конечно, настоящая Америка и в целом вот то, что представляет Америку, это в целом люди, да, потому что все-таки стоит разграничивать именно правительство Америки и обычных среднестатистических американцев. И для нее такая, наверное, отличительная черта именно у американцев это то, что все-таки есть вот эта толерантность, да, которая, можно сказать, мало где встречается, да, но она именно присуща американскому обществу. Но такая ключевая проблема, которая есть на территории Америки, это то, что, конечно же, Америка не признает свое прошлое, да, и у нее нет вот этого принятия, как, например, есть у других. Вот наша гостья привела пример, то, что, например, Россия активно взаимодействует, да, и сотрудничает сейчас со странами Африки, и страны Африки всегда благодарны России, заявляют о том, что вот мы сотрудничаем с Россией, потому что не было никакого рабства, да, нас Россия не колонизировала. Конечно же, в Америке ситуация другая в плане вот именно колонизации, в плане рабства, да, и вот Америка до сих пор не может принять этот факт, да, и вот это свое прошлое, аспекты вот этого прошлого, что, конечно, мешает ей двигаться дальше. И на сегодняшний день, конечно же, все-таки Америка и американская власть, она думает не о жизни, да, среднестатистических американцев, а о компаниях в первую очередь. Поэтому интересы компаний транснациональных и так далее, да, они руководят, и они вообще диктуют то, что происходит в Америке. И вот это должно меняться, да, все-таки правительство должно переключиться, да, на жизнь обычных людей, потому что очень сильно страдает инфраструктура в Америке, да, например, там как дороги, транспорт и так далее. Например, Россия уже там на 10 лет опередила Америку в плане именно какой-то инфраструктуры, потому что все-таки вот среднестатистические американцы, они от этого страдают, и вообще в целом их интересы никто не защищает на данный момент. Конечно же, в Америке все равно есть большие плюсы, да, там то, что разделение на 3 ветви власти, да, то есть это все должно работать и функционировать, но не во вред обычным гражданам, да, сейчас как бы на них все наплевали, и, конечно же, о них думают в последнюю очередь, а все-таки все руководствуются интересами транснациональных компаний американских, да, которые в целом формируют как внешнюю, так и внутреннюю политику. Спасибо большое за беседу. Всегда рада пообщаться. Спасибо огромное, что Алиса. Thank you so much for the interview. It was very lovely seeing you today. Thank you very much, Aina. Appreciate it. Все, можем отключаться, да? Да. Все, thank you, bye. Bye. Thank you.